Yeah, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, I'm just trying to explain to Mr. Parlow that he needs to allow me to share my presentation and video clips. When I share my screen, I'm not able to share my video clip. স্ক্রিন শেয়ারিংটা এলাও করতে হবে তো, যিনি হোস্ট আছেন সম্ভবত কোচ এডুকেশন রিজভি ভাই, সম্ভবত কলের স্ক্রিন শেয়ারিংটা একটু অন করে দিন, এলাও করে দিন। কি হয়েছে ওটা সরকার বুঝবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সরকারি বুঝবে। গাড়িতে কত বছর কিনে গেছে? ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। Mr. Nassif, if you just explain to Parlow that he must allow me to share my video clips. At the bottom of the screen, it's only allowing me to put a tick in the box to share my presentation. It's not allowing me to share my video clip. Paul, I think when you press the share screen, there are like 2 or 3 options. You can share your computer screen, and in that way you can share whatever you have in your computer screen, like video or YouTube or anything. You can share that. No, it's not allowing me to share my video clip, which is a standalone video clip. Yeah. Okay, let me see. Paulo bhai ba rizvi bhai যদি থাকেন, উনি সম্ভবত আলাদা করে ভিডিও ক্লিপগুলো শেয়ার করতে যাচ্ছেন। আইছে তো উনি সম্ভবত বলতেছেন যে এটা যেন সম্ভবত আলাদা একটা অপশন থাকার কথা, যদি থাকে তাহলে প্লিজ অন করে দিবেন। আমার জানা মতে শেয়ার স্ক্রিন দিয়েই সবকিছু করতে পারার কথা। So Paul, do you want to like share video clips outside from your slides? Yes. But they are in your computer, right? Excuse me? But those are in your computer, those files are in your computer? Yes, I need to share them. There are two small boxes at the bottom, and you have to click them both. Then it allows you to share your standalone video clips, which are outside of the presentation. Okay, so can you start sharing your screen right now, like whatever you have in your screen? If you select share computer screen, not only your presentation, not only your PowerPoint, but if you select share computer screen, then whatever you have in your computer screen, you can share that. Whatever, if that is outside from your presentation, that's not a problem. Assalamu alaikum. যখন কথা বলবো এটা ঠিক হয়ে যাবে তো। আসসালামু আলাইকুম, শোনা যায়? শোনা যায়। আজিজ ভাই আমাকে শুনতেছেন? বাবু ভাই শুনতেছেন? নাসি শোনা যায়। ওকে থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ জালাল ভাই, সুন্দর দেখা যায়। বেশি সুন্দর না রে ভাই। ওয়ার্ল্ড কাপ আছে, জালালের পিছনে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে। ও
এটা 90 FC 90। জালাল ভাই ওই দিন কুমিল্লা আসলেন, খবর নাই। হ্যালো হ্যালো রনি, রনি ভাই। জালাল ভাই, বল ভাইয়া বল। আসসালামু আলাইকুম। ওই দিন Did you আসলেন, see কুমিল্লা that আসলেন, video? দেখা করলেন না। না না দেখা কই নাই, আমরা কুমিল্লা পর্যন্ত পৌঁছি নাই, এই মেঘনার থেকে ঘুরে আইসা পড়ছি। সরি পল, আপনারা প্লিজ সবাই একটু যদি আপনাদের মাইক্রোফোন মিউট করে দেন। পল কি যেন বলছে, আমরা তার কথাটা শুনি। পল, ক্যান ইউ রিপিট দ্যাট প্লিজ? Yeah, I was just saying, did you see the video clip when I brought it up? I think my internet connection was interrupted, so I didn't see anything. Can you just have a look at this? It's okay, fine. রনি এত ভাব ভালো না স্যার, এগুলা স্যার। আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোনটা প্লিজ মিউট করে দিবেন সবাই। আসাদ, কি খবর? আলহামদুলিল্লাহ বন্ধু। Mr. Nasif, are you there? Can you hear me? I am here, Paul, but I think I have some internet connection problem, so I'm trying with my phone. I can hear your voice, that's fine. Mr. Nasif, can you hear me? নাসিব ভাই কি আছেন? হ্যাঁ আমাকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা? আসসালামু আলাইকুম বাবু ভাই। কোমল কোমল, আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জি ভাই সুন্দর হয়ে শোনা গেছে যাচ্ছে। বাবু ভাই, আগের থেকে সুন্দর হয়ে গেছে। জালাল, Paul, আসসালামু আলাইকুম here. রমজান বললাম আসলাম, ভালো আছো? ভাই, শুকাই গেছেন শুকাই গেছেন। হ্যাঁ শুকাইছি। কেমন আছো? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন ভাই? হ্যাঁ ভালো, তোমরা ভালো? Mr. Nasif, can Yeah. we? Yes, yes, Paul. Can we just? Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. Could we do some housekeeping with our
colleagues and friends, and then we'll start, if that's okay. Yeah, sure, please go ahead. আমরা শুরুতে কিছু রুলস বলে দিব ক্লাসের, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। সবাই মাইক্রোফোনটা আগে মিউট করে দিবেন। Mr. Nassif, we just want to confirm all of the course details with everybody, so everybody is comfortable and happy that they're aware of all the details. So I'd just like to go through some details with everybody, please. আমরা এই কোর্সের ডিটেইলস সম্পর্কে আপনাদের সাথে কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব, অর্থাৎ এই কোর্সটা কিভাবে হবে, কিভাবে কাজ করবে, সবকিছু আপনাদের সাথে ডিটেইলসে শেয়ার করবে। এই জন্য আপনাদেরকে একটু মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। আপনারা কোর্সটা সম্পর্কে ডিটেইলস আজকে জেনে যেতে পারবেন। এই জন্য আপনাদেরকে একটু মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। আপনারা সবার মাইক্রোফোনটা প্লিজ মিউট করে দিবেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। Mr. Nassif, it's very important just to mute and unmute, because we want to cut out all of the background noise, so the information that everybody is hearing is as clear as it possibly can be. আপনারা যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন তারা সবাই আপনাদের মাইক্রোফোনটা প্লিজ মিউট করে দিবেন, কারণ আপনাদের মাইক্রোফোনটা যদি অন করা থাকে তাহলে আপনাদের ওপাশ থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু সাউন্ড আসবে, যার কারণে কিন্তু কলের কথাটা ঠিকমতো শোনা যাবে না। এই জন্য আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখবেন। যখন আপনাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে, প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে, তখন আপনারা মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে কথা বলবেন এবং দেন আবারও মাইক্রোফোনটা মিউট করে দিবেন, না কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজের কারণে আমাদের কথা শুনতে অসুবিধা হবে সবারই। Now, Mr. Nassif, we need everybody's help, please, in regard to their responsibilities for the course. আপনাদের এই কোর্স সম্পন্ন করার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আপনাদেরকে সচেতন হতে হবে। আপনাদের প্রত্যেকের যে দায়িত্বগুলো দেওয়া রয়েছে সেই দায়িত্বগুলো আপনাদের নিজে থেকেই দায়িত্ববান হয়ে দায়িত্বগুলো পালন করা প্রয়োজন। Now, this is course 1, so C certificate course 1, and this is probably the most experienced group, but this is course number 1. আমাদের যে অনেকগুলো কোর্স একসাথে চালু রয়েছে, 4টা কোর্স, তার মধ্যে আপনারা হলেন গ্রুপ 1 বা কোর্স নাম্বার 1। আমাদের এই কোর্সে অনেক এক্সপেরিয়েন্সড কোচ রয়েছেন, প্লেয়ার রয়েছেন, কিন্তু আমাদের এটা প্রথম কোর্স হিসেবেই শুরু হচ্ছে। Mr. Nassif, the time for the Zoom meetings is on a Tuesday, 12 o'clock, so midday Bangladesh time. আমাদের প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় দুপুর 12টায় এই ক্লাসই হয়, আপনারা সেটা জানেন। The Zoom meeting, whilst it's a little bit bland, because there is limited interaction, which I apologize for, it's important that everybody comes onto the Zoom meeting a few minutes before we start at 12 o'clock. আমাদের এই ক্লাসটি প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার দুপুর 12টার সময় শুরু হয় এবং এটা 1.5 ঘন্টা বা 90 মিনিটের একটা ক্লাস, আপনারা সবাই জানেন। এবং যেহেতু এই কোর্সটি খুব লিমিটেড সময়ের জন্য, অর্থাৎ মাত্র 1.5 ঘন্টা ক্লাস হয়, আপনাদের সবার কাছ থেকে উনি পরিপূর্ণ মনোযোগ আশা করছেন। এবং যদিও এটা আমরা অনলাইন ক্লাস করছি, ডিস্টেন্স লাইন ক্লাস করছি, সামনাসামনি ফেস টু ফেস ইন্টারাকশন করার সুযোগটা থাকে না, তারপরেও যতটুকু সম্ভব আমরা সেটা চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকে ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এই 90 মিনিট আমাদের সাথে থাকা দরকার হবে। Now, the process that we are following with everybody's help is very unique, because we're having a range of Zoom meetings, and then we'll invite everybody to the BFF later on in September or October, where we will conclude the course with a number of days that need to be taken up by practical work, practical coaching. আপনারা জানেন যে এখন অনলাইন ক্লাসের মধ্যে থিওরিক্যাল পার্টটুকু সম্পূর্ণ হবে
এর পরবর্তীতে যখন অবস্থা কিছুটা বেটার হবে তখন সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের শেষের দিকে আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলোর জন্য আপনাদেরকে বিএফএফ এ ডাকা হবে এবং সেখানে যে কদিন সময় লাগবে সে কদিন সময় নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলো আপনাদের সম্পন্ন করানো হবে। Now, what's very new is that everybody on courses have a personal file, and that file is about the learning outcomes of that individual participant. আমাদের এই কোর্সগুলোতে প্রত্যেকজন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিসিপেন্টসের জন্য একটা প্রোফাইল তৈরি করা হয় এবং সেই প্রত্যেকজন পার্টিসিপেন্টসের প্রোফাইলে আপনাদেরকে যে টাস্কগুলো দেওয়া হয় বা যে কাজগুলো দেওয়া হয় সেগুলো একটা রেকর্ড থাকে এবং সেই রেকর্ডটা যেন আমরা সম্পন্ন করতে পারি সেজন্য আপনাদেরকে যে দায়িত্বগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো যেন আপনারা ঠিকমতো পালন করেন। So assessments, judgments, appraisals are occurring all the time, and we're building a file for everybody that's on courses. আপনাদেরকে যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় আপনাদেরকে যে ধরনের টাস্কগুলো দেওয়া হয় এগুলো সহ আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স সবকিছু মিলে আপনাদেরকে যখন অ্যাসেসমেন্ট করা হয় সেই অ্যাসেসমেন্টের রেকর্ডটুকু আপনাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল ফাইল করা হচ্ছে প্রোফাইল তৈরি করা হচ্ছে সেখানে এগুলো সবকিছু একটা রেকর্ড করা হচ্ছে যাতে করে আপনাদেরকে সবশেষে এই কোর্সের অ্যাসেসমেন্টের সময় আপনাদেরকে যাতে সেইগুলোর উপর ভিত্তি করে অ্যাসেস করা যায় অর্থাৎ জাজ করা যায় বা আপনাদেরকে কোয়ালিফাই করলো কি কোয়ালিফিকেশনের বিষয়টা নির্ধারণ করা যায়। So as part of our professional standards, and we have very high level professional people on this course, and I'm sure that they would agree, when you come on a Zoom meeting, it's very important that everybody is active. So there isn't a picture with your name on because we don't know what you're doing. And it's very important that through the 90 minutes, which really is a little bit less, that you're fully interactive, you're fully listening and making any notes that are necessary. আমাদের এখানে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছে তারা সবাই প্রফেশনাল, অনেক এক্সপেরিয়েন্সড। আপনাদের কাছ থেকে যেটা এক্সপেক্ট করবেন যে আপনারা আপনাদের এখানে ক্লাস করার সময় প্রফেশনালিজমটা বজায় রাখবেন। আপনারা ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই জয়েন করবেন, 12টা কিছুক্ষণ আগেই জয়েন করার চেষ্টা করবেন। আপনাদেরকে যখন আপনাদের যে অ্যাটেন্ডেন্সের বিষয়টা রয়েছে সেটাতে আপনারা ঠিকঠাক করেন। এবং Paul, what was the last point you said? Yeah, Nassif, we just want to make sure that everybody is attentive and fully aware that they are listening to what is being said throughout the Zoom meeting. এবং আপনাদের কাছে কোনো যেটা আশা করবেন যে আপনারা পুরো ক্লাসে 90 মিনিট টাইম, যদিও খুব বেশি সময় না, 90 মিনিট টাইমের মধ্যে যে জিনিসগুলো শেয়ার করা হবে, যেগুলো বলা হবে, সেগুলো আপনারা মনোযোগ সহকারে, পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং সেগুলো ফলো করার চেষ্টা করবেন। So it's one meeting a week through the Zoom, and then after each of the individual Zoom meetings, the following morning there'll be a task that needs to be completed by every individual on the course. আপনাদের প্রতি সপ্তাহে একটি করে ক্লাস হবে এবং ক্লাস যখন শেষ হবে পরের দিন আপনারা টাস্ক দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকটা টাস্ক আপনাদের প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি সম্পন্ন করতে হবে। আপনারা আলোচনা করতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাদের এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো, এই টাস্কগুলো সাবমিট করতে হবে, সম্পন্ন করতে হবে। Now this is the third Zoom meeting, and I've given out 2 tasks, task 1 and task 2. Those tasks need to be completed by every person on the course. If they're not completed or they're late, then the personal profile of the participant, we just make a note of that. আপনাদের এটা 3 নাম্বার ক্লাস আছে, আপনাদের অলরেডি টাস্ক 1 এবং টাস্ক 2 দেওয়া হয়েছে এবং অলরেডি সেটা আপনাদের সাবমিট করতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এবং ইমেইলের মাধ্যমে সেটা সাবমিট করার কথা। আপনারা যদি সেটা ঠিকমতো সাবমিট করে থাকেন তাহলে আমাদের প্রোফাইলে সেটা অ্যাড করা হবে, যুক্ত করা হবে। আর আপনারা যদি জমা দিয়ে না থাকেন বা যারা জমা দিবেন না
বা দেরি করে দিবেন, তখন আপনারা যদি দেরি করে দেন আপনাদের প্রোফাইলে সেটা লেখা থাকবে যে আপনাদের এটা সাবমিশনটা পরে দিয়েছেন, অথবা আপনি যদি জমা না দেন তাহলে সেটা আপনার প্রোফাইলে থাকলোই না। সো ইন দ্যাট কেস আমরা বুঝতে পারবো আপনি এই অ্যাসাইনমেন্টটা বা এই টাস্কটা হয়তো জমাই দেন না, আপনাদের প্রোফাইলে রেকর্ড হিসেবে থাকবে। Now the tasks need to be shared on the WhatsApp group and need to be sent individually to Mr. Parlow, who's generating everybody's personal folder. এই টাস্কগুলো যখন আপনারা সম্পন্ন করবেন তখন এটা আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনারা শেয়ার করবেন, যাতে বাকিরাও আপনাদের আইডিয়া থেকে শিখতে পারে, আইডিয়াগুলো জানতে পারে। আর একই সাথে আপনাদের প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক রয়েছে সেটা ইমেইলে পলো ভাইয়ের কাছে সাবমিট করতে হবে, যাতে করে পলো ভাই সেটা আপনাদের যে প্রোফাইল তৈরি করা হচ্ছে সেই প্রোফাইলে আপনাদের ওখানে সেটা যুক্ত করে রাখা। Mr. Nassif, you might need to unmute. Okay. So just to add to that, we want everybody to interact. There is no problem in talking about the tasks or talking about anything. What's important, it's a personal responsibility to attend when we ask them to attend, please, and to complete the tasks in the time, and send the tasks to the WhatsApp group so everybody can read it, and personally to Mr. Parlow, because he's generating the personal folder. আপনারা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারেন, আলোচনা করতে পারেন, ইন্টারাকশন করতে পারেন, কমিউনিকেট করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আপনাদেরকে যে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে, আপনাদের কাছ থেকে যে দুইটা বিষয় নিয়ে এক্সপেক্ট করতেছেন সেটা হলো আপনাদেরকে যখন ক্লাসের জন্য টাইম দেওয়া হবে সেইটা টাইমে আপনারা ক্লাসে ঠিকমতো অ্যাটেন্ড করবেন, এটা 1 নাম্বার। এবং 2 নাম্বার হলো আপনাদেরকে যে টাস্কটা দেওয়া হবে সেই টাস্কটা আপনার সময় মতো সম্পন্ন করবেন। এবং এক্ষেত্রে 2টা পয়েন্ট রয়েছে, একটা হলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনারা আপনাদের টাস্কটা শেয়ার করবেন যাতে বাকি সবাই সেটা দেখতে পারে, জানতে পারে, শিখতে পারে। এবং 2 নাম্বার হলো আপনাদের প্রত্যেককে এটা ইমেইল করে পলো ভাইয়ের কাছে সাবমিট করতে হবে, যাতে করে তিনি এটা আপনাদের প্রোফাইলে অ্যাড করে রাখতে পারেন। Now, we all love the game and we love coaching and we love everything about it. The reason for that is that there isn't any right or wrong. What I'm really interested is everybody's thoughts, opinions and perceptions about some of the tasks which have been circulated. That's really intriguing. আমরা সবাই খেলাটাকে পছন্দ করি, কোচিংটাকে পছন্দ করি, এই জন্য আমরা এটার পিছনে সময় দিই, আমরা এটার ব্যাপারে প্যাশনেট। কিন্তু এখানে একটা কারণ হলো যে এখানে আসলে নির্দিষ্ট কোনো রাইট বা রং নেই, নির্দিষ্ট এই ঠিক ওইটা ভুল এরকম কিছু আসলে সবসময় নির্ধারণ করা যায় না। যে জিনিসটা উনি আপনাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করেন, আশা করেন, সেটা হলো যে আপনাদের আইডিয়াটা, আপনাদের যে পারসেপশনটা, দৃষ্টিভঙ্গিটা, আপনাদের যে চিন্তা ভাবনাটা, আপনাদের কাজ করার ধরনটা, এটা আপনারা শেয়ার করবেন এবং আলোচনা করবেন, পর্যালোচনা করবেন রিফ্লেকশনের মাধ্যমে, তাতে করে বাকিরাও সেখান থেকে লাভবান হবে, আপনাদেরও এটা এই পারসেপশনটা ডেভেলপ করবে। Mr. Nassif, they can be in English, they can be in Bangla, no problem at all. What's important is that we don't want people copying off each other, because that creates a confusion about knowledge, a confusion about learning. So by all means, read each other's, but please put it in your own phrases, your own words, your own ideas. আপনারা নিজেদের মধ্যে যখন টাস্কগুলো সম্পন্ন করবেন বা আপনাদেরকে যখন কোনো কাজ দেওয়া হবে সেটার ব্যাপারে আপনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারেন, কমিউনিকেট করতে পারেন, আলোচনা করতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই, এগুলোর মাধ্যমে আপনারা শিখতে পারবেন। কিন্তু যে জিনিস আপনারা করবেন না, উনি বারবার গুরুত্ব দিয়ে বলছেন, তারা ওটা কপি করবেন না। যদি একজন আরেকজন কপি করে টাস্কগুলো সম্পন্ন করেন তাহলে সেখান থেকে আপনার কোনো লাভ হবে না, আপনি কোনো কিছু শিখতে পারবেন না, এবং একটা কনফিউশন তৈরি হবে যে আপনি কতটুকু শিখলেন এই ব্যাপারটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না। এই জন্য আপনারা যেটা করবেন, আপনারা যে জিনিসটা শিখলেন, যে জিনিসটা বুঝলেন, সেটা আপনাদের নিজেদের মতো করে সেটা বলার চেষ্টা করবেন, নিজেদের মতো করে সেটা লেখার চেষ্টা করবেন, নিজেদের মতো করে টাস্কগুলো সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। দেন সেটা আপনি পর্যালোচনার মাধ্যমে, অন্যদের দেখার মাধ্যমে আপনি সেটাকে আরো ডেভেলপ করতে পারবেন।
Mr. Nassif, if there's any problems with anything, then Mr. Parlow is the contact. We're not going to chase participants. It's the responsibility of the participants. If they don't understand, they can ask. We will tell them. Hopefully I've been as clear as I can. If they're not prepared to attend Zoom meetings or submit tasks, then unfortunately, how are they expected to complete the course? আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে আপনারা পলবের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, তার কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন যদি আপনাদের কোনো প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে জিনিসটা এখানে করা হবে না, উনি পল যিনি যেটা বলছেন যে উনি আপনাদেরকে বারবার নক করবেন না, বারবার বলবেন না যে আপনারা আপনাদের কাজ সম্পন্ন করেন, ক্লাসে আসেন, এটা আপনাদেরকে বারবার বলা হবে না। আপনাদেরই রেসপন্সিবিলিটি, আপনারা কোচিং কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, আপনাদেরই রেসপন্সিবিলিটি যে আপনারা নিজেদের যে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করা, টাস্কগুলো সম্পন্ন করা, এগুলো আপনাদেরই দায়িত্বে, আপনাদের রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আপনারা নিজের থেকে এটা সম্পন্ন করবেন। আর এক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার বলেছেন যে উনি জিনিসটা বারবার ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যে টাস্কের ব্যাপারে বা কোনো হেল্পের ব্যাপারে যদি কোনো প্রয়োজন হয় আপনারা সেটা পল ভাইকে জানাতে পারেন, এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। Mr. Nassif, if there isn't a requirement for some feedback from myself, I can do that privately. My WhatsApp number is certainly in the WhatsApp group. If they want some personal feedback, no problem at all. But generally, what I've seen is tasks 1 and 2 are fine, no problems. But there has been some people that haven't submitted the tasks, both in the WhatsApp group and to Mr. Parlow. আপনাদের যদি ওনার কাছ থেকে পরের কাছে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যদি আপনারা তার কাছ থেকে ফিডব্যাক পেতে চান, তার মূল্যায়নটা যদি দিতে চান, তাহলে আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি তার হোয়াটসঅ্যাপে আপনি নক করতে পারেন, তার কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আপনাদের নাম্বারটা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আর নামের পাশে আছে, আপনারা দেখতে পারবেন। আর এছাড়া উনি যেটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে বা ইমেল থেকে যে জিনিসগুলো দেখতে পেরেছেন, আমাদের টাস্ক 1 এবং টাস্ক 2 সম্পন্ন করেছেন, সেখান থেকে উনি যেটুকু বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের টাস্ক গুলো ভালো ছিল, আপনাদের অ্যান্সার ভালো ছিল, এখানে একটু ইমপ্রুভ করার সুযোগ রয়েছে। বাট ওভারঅল আপনাদেরকে আপনারা যারা এখনো টাস্ক 1 এবং টাস্ক 2 জমা দিতে পারেননি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এবং ইমেইলে, তাদেরকে অবশ্যই এটা জমা দিতে হবে। Mr. Nassif, quite honestly, this group, the quality of the tasks, the quality of the discipline should be as high as any of the other groups by the nature of the experience on the course. আপনাদের এই গ্রুপে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন তাদের সবাই আসলে অনেক অভিজ্ঞ এবং অনেক প্রফেশনাল। আমাদের সবগুলো গ্রুপে একটা একই রকম টাস্ক বা একই রকম অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। তো আপনাদের গ্রুপে আপনারা সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন, তো আপনাদের কাছ থেকে যে ফিডব্যাকগুলো আমরা পাবো বা যে টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনগুলো আমরা যেটা পাবো, আপনাদের যে অ্যান্সারগুলো আমরা পাবো, সেগুলো আশা করা যায় যে সব অন্যান্য যে কোনো গ্রুপের চাইতে আপনাদেরটা অনেক ভালো হবে, আরো ভালো হবে, এটা আমরা আশা করতে পারি। Mr. Nassif, your speaking has a little challenge. Yeah, some people are not picking it up, maybe your Wi-Fi connection. Mr. Parlow, do you like to say anything on what I've said? Because you're collecting everybody's personal folders. You might want to unmute. Can you hear me, Paul? I can hear you, yes, but it's a little bit difficult for most people to pick up. Yep. Okay. Mr. Parlow, please. নাসিব ভাই, একটু আমার নেটওয়ার্ক সমস্যা হলো, বলবেন প্লিজ। Paul, can you please repeat the last time? Like, I think all of us has a অনেকটাই বুঝতে ডিস্টার্ব দিতেছে, অনেক ডিস্টার্ব দিতেছে। আপনাদের শুনতে অনেক বেশি ইন্টারাপশন হচ্ছে। নাসিব ভাই, আমারটা ঠিক আছে, আমি একটু বলি। নাসির ভাই, আপনার ভয়েসটা সমস্যা দিতেছে।
নেটে ডিস্টার্ব করতে আছে। আপনারা মিউট করেন, আমি বলতেছি আপনারা মিউট করেন। হ্যালো জি পলাই বলেন। হ্যালো, আমার কথা হলো সবাই 35 জনের মধ্যে 35 জনের টাস্ক জমা দিয়েছেন 1 2। আমার কাছে ওনাদের 35 জনের টাস্কই অলরেডি ফাইল আমি প্রিন্ট আউট করে রাখছি, এবং আমি আলাদাভাবে আজকে থেকে ওদেরকে একটা শীট করতেছি যেটাতে ওনারা কোন কোর্সে কোন ডেট কোর্সে ওনারা উপস্থিত আছেন, কোনটাতে নাই, এটা আমরা দিতে পারবো। সেটাকে টাস্ক দিছে এবং কে নাই সেটাও একটা ওনাকে স্যারকে দিতে পারবো দিন শেষে। এটা রেডি করবো আমরা আজকেই, যেহেতু এটা আমরা হাতে করছি, বাট এটাকে আমরা আমাদের কম্পিউটারে নিয়ে আসবো এবং ওনাকে সেন্ড করবো। আসিফ ভাই, থ্যাংক ইউ। Well, I think all the 35 participants, they have submitted their task 1 and task 2 in WhatsApp and in email as well. So all has the record of all the 35 participants, task 1 and task 2. আপনার কোনো কথাই বোঝা যাচ্ছে না। Mr. Nassif, do we need to take any questions? Any of our friends and colleagues, would they like to ask a question? Are they comfortable? Are they happy? Do they understand? All my connection, they are saying that my connection is not stable. Probably they are not like understanding what I'm saying. Can you hear me clearly, or is it like interrupted? No, we can't hear you clearly. No, it's what's called muffled. Yes, Okay. it's difficult. So you might need to invest into a new Wi-Fi system. Yes. আমি কি হেল্প করতে পারি? আপনার নেট দিয়ে দিব এখান থেকে, মানে ডাটা দিয়ে দিব, যদি আপনি তো বেরোতে পারবেন এখন। Oh, is বলো it, আমার কথা it's শুনতে better now, পাচ্ছেন? or is it worse? বলো বাবু ভাই। Mr. Nassif, just talk, please, and see if any questions from our friends and colleagues. আপনারা যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটা এখন করতে পারেন। Was that clear? All? Everybody's clear, yes? I mean, if my internet connection is better. Mr. Nassif, we're still having few problems with your connection. আমাকে কি দেখতে পাচ্ছেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জি বাবু ভাই, দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, সমস্যা নাই। বাবু আপনি দেখতেছেন আমরা সবাই? আমি ওইটাই চিন্তা করতেছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা মিস্টার নাসির? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি বাবু ভাই আপনাকে। আরে এটা কি? মাউন বাবু, বাবু ভাই আসসালামু আলাইকুম। আপনার ছোট ভাই। ছোট ভাই না সব। ভাই মিল্টন, কেমন আছিস রে ভাই মিল্টন? Mr. Nassif, yes. Can you hear me now, like better? Yes, better. Okay. Good. I think everybody's comfortable. So no questions, everybody's fine, yes?
পার্টিসিপেন্টস আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা করার, আপনারা এই মুহূর্তে প্রশ্ন করতে পারেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আর না হলে আমরা পরের অংশে চলে যাব। Mr. Bobby, you might need to unmute if you're talking, sir. Unmute. আপনাদের কারো যদি প্রশ্ন থাকে মাইক্রোফোনটি আনমিউট করে প্রশ্ন করবেন, তাহলে শুনতে পারবো, এবং প্রশ্ন করার শেষে আবার মাইক্রোফোনটা মিউট করে দিবেন। নাসিব ভাই, জি, আমরা টাস ওয়ানের যে প্রথম কোশ্চেনটা ছিল, একজন কোচ হিসেবে আমার চ্যালেঞ্জ কি কি? আমরা অলরেডি এটা পলোবার কাছে ইমেল করছি, এখন আমার পল স্যারের কাছে এটাই প্রশ্ন, মানে আমি এটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য। So Paul, I think he was asking like they have submitted their task 1 and task 2. So how can they get the feedback from you? Like if you can cover some of those parts in your class. Well, I think the first thing is that if they want me to offer some feedback, we can do that privately through WhatsApp. Secondly is that because of the experience on the course, we really need to move quickly. So the tasks are actually challenging the participants with information concerning their knowledge and understanding, and we're also just recapping and revisiting information as well. প্রথমত হলো যে আপনাদের যদি ইন্ডিভিজুয়াল ফিডব্যাক যদি আপনারা পেতে চান তার কাছ থেকে, তাহলে আপনারা তাকে ইন্ডিভিজুয়ালি তার হোয়াটসঅ্যাপে আপনার টাস্কটা দিতে পারেন, উনি আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি ফিডব্যাক দিবেন। আর আরেকটা হলো যে যেহেতু আমাদের এখানে অনেক পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন এবং আপনারা সবাই অনেক অভিজ্ঞ, আপনাদের ওনার টাস্কগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আপনাদের চিন্তা ভাবনা যে থিঙ্কিং প্রসেস যেটা রয়েছে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা, অর্থাৎ আপনারা প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার মাধ্যমে আপনারা চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং সেটা শেয়ার করার সুযোগ পাচ্ছেন, অন্যদেরটাও দেখার সুযোগ পাচ্ছেন, শেখার সুযোগ পাচ্ছেন। আর এছাড়া আমরা যখন ক্লাস নিব, ক্লাসের অংশ হিসেবে কিছু কিছু জিনিস আসলে এটা কভার হয়ে যাবে যখন আমরা ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করব। এখানে আপনারা দেখবেন যে কিছু কিছু সময় এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার সেটা কভার হয়ে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ নাসিব ভাই। ওকে, Everybody okay? So I think you can go ahead. Yeah, what we're going to do is just work for 40 minutes, and then I'll stop. There'll be some interactive questions throughout, some videos, as you know, and then we can answer some questions from our colleagues. Okay. আমাদের এখন 40 মিনিটের মতো একটা ক্লাস হবে। 40 মিনিটের মধ্যে উনি বেশ কিছু স্লাইড শেয়ার করবেন, বেশ কিছু ভিডিও শেয়ার করবেন এবং বেশ কিছু আইডিয়া শেয়ার করবেন। এরপরে 40 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে তখন আমাদের কিছু আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনাদের প্রশ্ন করার সময় দেওয়া হবে। Mr. Nassif, can everybody see the screen? Yes, I think we can see the screen. Mr. Nassif, can everybody see the slides? Yes, Paul, we can see the slides. Okay, good. So what we spoke about before is it's important that everybody understands about themselves, what their expectations are, and actually what they want to do moving forward as a coach. আমাদের যে জিনিসটা সবার আগে বুঝতে পারা প্রয়োজন যে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে আমাদেরকে নিজেদের জানতে হবে, আমরা নিজের কোন অবস্থায় আছি, আমরা কি করতে চাই, আমাদের এক্সপেকটেশন কি, অর্থাৎ আমরা কোন পর্যায়ে যেতে চাই, কি করতে চাই, এই সকল বিষয়ে আমাদের আসলে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন শুরুতেই। Mr. Nassif, everybody on this course has got to have a positive contribution to the development of the game. Everybody that's on this particular course is really important in how the game moves forward.
আমাদের যারা এখানে পার্টিসিপেন্ট আছেন আপনারা প্রত্যেকেই ফুটবল খেলার উন্নয়নে সামনের দিকে এটা যে এগিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে এবং আপনাদের প্রত্যেকেই আসলে এই ভূমিকাটা রাখতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোচ হিসেবে আপনাদের এই কার্যক্রমে আপনাদেরকে আসলে অংশগ্রহণ করতে হবে। And Mr. Nassif, in my humble opinion, the people on this course are going to shape the next generation of players, coaches, and officials who are going to be involved in the development of the game. এবং এইখানে আপনারা যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন আপনারাই পরবর্তী সময়ে পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড় তৈরি করবেন, পরবর্তী সময়ের কোচ তৈরি করবেন এবং অফিসিয়াল যারা রয়েছেন তাদেরকে আপনারা সাপোর্ট দিবেন যারা কিনা এই খেলাটাকে সামনের দিনে এই খেলাটার যে স্টাইল পরিবর্তন হবে যে ধরনটা হবে সেখানে তারা ভূমিকা রাখতে পারবে। So everybody needs to be comfortable about what they actually want to do moving forward, personally. এবং এক্ষেত্রে আপনাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন হবে আপনাদের প্রত্যেকেই ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে জানতে হবে যে আপনারা কি করতে চান, কি ভূমিকা রাখতে চান, কোন পর্যায়ে যেতে চান সেটা আপনাদেরকে আসলে প্রত্যেকেই ইন্ডিভিজুয়ালি বুঝতে হবে এবং জানতে হবে। And also how they see the game and how they also see others within the game. So it's not just about how they see themselves, it's how they see other people as well. এবং এখানে শুধুমাত্র আপনারা আপনাদের নিজেদেরকে কিভাবে ভাবছেন কিভাবে চিন্তা করছেন শুধুমাত্র সেটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, বরং অন্যরা কি করছে, অন্যরা কিভাবে ভাবছে, অন্যরা কিভাবে কাজ করছে সেগুলো আসলে আপনাদেরকে খেয়াল করতে হবে এবং ফলো করতে হবে। Unless they find this, they will never be at ease. They will never feel comfortable. যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনারা যদি আরামপ্রিয় হতে চান, আপনারা যদি চ্যালেঞ্জ নিতে না চান তাহলে সেটা আপনারা এরকম হতে পারবে না। অর্থাৎ আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ নিতে পারতে হবে, আরাম ছেড়ে দিয়ে আপনাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, কষ্ট করতে হবে, স্ট্রাগল করতে হবে। So really my challenge is to ask everybody, who are you? উনি যে চ্যালেঞ্জটা আপনাদেরকে দিচ্ছেন যে আপনাদের চিন্তা ভাবনাকে আপনাদের আইডিয়াকে উনি চ্যালেঞ্জ করতেছেন যে আপনারা আসলে কে, আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি আসলে কে বা আপনার পরিচয়টা কি। What we're going to do very much when the government eases the regulations in Bangladesh is get everybody together where we'll do our work on the field. আমরা যে জিনিসটা করার চেষ্টা করব যখন বর্তমান পরিস্থিতিটা যদি আরেকটু বেটার হয়, একটু ভালো হয়, সরকারি যে নির্দেশনাগুলো রয়েছে সেগুলো বিধিমালা যখন আর একটু ইজি হয়ে যাবে তখন আমরা যেটা চেষ্টা করব আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল যে কাজগুলো দেওয়া হবে সেগুলো যাতে আপনাদেরকে নিয়ে সম্পন্ন করা যায় সেই চেষ্টাটা আমরা তখন করব। My challenge is to challenge everybody's thinking and to leave them with a little thought at the end of the Zoom meetings. আপনার কাজ হলো আপনারা যে চিন্তা ভাবনা করছেন, আপনাদের যে আইডিয়া রয়েছে সেই জিনিসটাকে একটু চ্যালেঞ্জ করা, অর্থাৎ আপনাদেরকে আরেকটু প্রশ্ন করা, আপনারা যে চিন্তা ভাবনা করছেন যে আইডিয়াটা রয়েছে সেটাকে আরেকটু বাধা দেওয়া, আরেকটু প্রশ্ন অ্যাড করা, যাতে করে আপনারা জিনিস নিয়ে আরো একটু চিন্তা করেন, আরেকটু জিনিসটাকে বেটার করার চেষ্টা করেন। And please, most of the things that I'm going to share are just my humble opinion. এবং উনি এখানে যে জিনিসগুলো শেয়ার করবেন সেগুলো শুধুমাত্র ওনার ব্যক্তিগত অভিমত। And of course, I'm extremely interested, certainly through the tasks, of everybody else's opinions and perceptions. এবং আপনারা আপনাদের টাস্ক সম্পন্ন করার সময় আপনাদের যে অভিমত দেন, আপনাদের যে আইডিয়াগুলো শেয়ার করেন সেগুলোর ব্যাপারে উনি বেশ আগ্রহী। Now, here are some literature which have always interested me and add value to my perception through my career. So please, if you do have time, here's some recommendations of literature
to read? এখানে যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো বইয়ের নাম এবং ছবি দেওয়া আছে। এই বইগুলোর মধ্যে অনেকগুলো উনি পড়েছেন এবং এই পড়ার মাধ্যমেই আসলে ওনার যে পারসেপশন রয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, এগুলো ওনার চেঞ্জ হয়েছে বা বেটার হয়েছে। আপনাদেরকে উনি সাজেস্ট করছেন যে আপনাদের যদি সময় থাকে হাতে, আপনারা এই বইগুলোর মধ্যে থেকে কিছু বই চুজ করে পড়তে পারেন। এটা আপনাদেরকে হেল্প করবে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আপনাদের পারসেপশন, আইডিয়াগুলোকে আরেকটু ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে। Mr. Nassif, for Mr. Nasir and for Mr. Sheriff, the book The Brave Athlete is a very good read. নাসির ভাই এবং শরীফ ভাই, আপনাদের জন্য উনি একটা বইয়ের নাম শেয়ার করেছেন, সম্ভবত ব্রেভ অ্যাথলেট। এখানে আপনি যদি নিচের দিকে দেখেন, এই বইটা আপনাদের দুজনের জন্য স্পেসিফিকলি অ্যাডভাইস করছেন উনি, ব্রেভ অ্যাথলেট এই বইটি পড়ার জন্য। And Mr. Nassif, a lot of the books can be accessed through the internet in Bangla, no problem. এবং এখানে যেগুলো বই দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে বেশ কিছু বই আপনি ইন্টারনেটে বাংলাতেও অ্যাভেলেবল পাবেন। What's also important is certainly through the internet now, there are many podcasts available to listen to. এখন ইন্টারনেটের অ্যাভেইলেবিলিটির জন্য যে জিনিসটা আমরা পাই, এখন অনেক পডকাস্ট চলে, বিভিন্ন জায়গাতে অনেক পডকাস্ট হয়। আপনারা এইসব পডকাস্ট শুনতে পারেন, দেখতে পারেন, এখান থেকে আপনাদের শেখার অনেক সুযোগ রয়েছে। And I've heard a number of individuals on the course on podcasts themselves. So I listen to a number of people who have got their own podcasts. Very interesting. এবং এখানে আপনারা যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ এবং এর বাইরে অনেকে রয়েছেন যারা এরকম বিভিন্ন ধরনের পডকাস্টে অংশগ্রহণ করছেন। এবং উনি এরকম বেশ কিছু পডকাস্ট ফলো করেন, শোনেন এবং সেখানে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য উনি সেখান থেকে জানতে পেরেছেন। তো আপনাদেরকেও সাজেস্ট করছেন আপনারা এই ধরনের বেশ কিছু পডকাস্ট শুনতে পারেন, ফলো করতে পারেন। And Mr. Nassif, to become a very good coach, it's very important to understand the process of coaching. So here is a very good insight into what we mean by coaching. কোচিং এর ক্ষেত্রে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, সেখানে যে বিষয়গুলো রয়েছে কোচিং সম্পর্কে জানা এবং এর সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানা। এখানে উনি একটা কোটেশন শেয়ার করেছেন এবং এখানে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা রয়েছে সেগুলো আমাদের বোঝা দরকার। কোচিং কি সেটা বুঝতে গেলে এই জিনিসগুলো আমাদের বোঝা প্রয়োজন। And again, this is just my humble opinion. Coaching is about engaging with others. It's about connection. It's about clarity. And it's about allowing players to have freedom. এবং উনি এখন যেগুলো বলছেন এগুলো ওনার ব্যক্তিগত অভিমত, ওনার আইডিয়া। উনি বলছেন যে কোচিং এর একটা অংশ হলো এনগেজড হওয়া, অর্থাৎ খেলোয়াড়দের সাথে এবং এর সাথে খেলার সাথে আরো যারা যুক্ত সম্পর্কিত রয়েছেন তাদের সবার সাথে এনগেজড হওয়া, যুক্ত হওয়া, কানেক্ট করা অর্থাৎ তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, ক্ল্যারিটি অর্থাৎ আপনি যে জিনিসটা বলতে চান সেই জিনিসটা তাদেরকে ক্লিয়ারলি বুঝাতে পারা, খেলোয়াড়দেরকে ফ্রিডম দিয়ে খেলোয়াড়দেরকে স্বাধীনতা দিয়ে তাদের মতো তাদেরকে আপনি যে জিনিসটা তাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করেন সেই জিনিসটা তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারা। Mr. Nassif, a lot of our colleagues have probably spent some time in the United States. A lot of the successful basketball coaches talk about allowing liberated, energized players and allow them to grow and flourish. আমাদের এখানে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন আপনাদের অনেকেই ইউএসএ তে যাওয়ার এবং থাকার সুযোগ হয়েছে। আপনারা অনেক বাস্কেটবল কোচকে দেখেছেন এবং শুনেছেন যে তারা বলে যে তাদের একটা ফিলোসফির মধ্যে রয়েছে যে তারা খেলোয়াড়দেরকে লিবারেট করে এবং এনার্জাইজড করে, অর্থাৎ তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়
এবং তাদের মধ্যে এনার্জি বলি বা শক্তি বলি এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে, এটার মাধ্যমে তারা খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বেটার পারফরমেন্স আদায় করার জন্য চেষ্টা করেন। So a question to our friends and colleagues, Nassif. What is the purpose? What is the reason for? Why do we're involved in coaching? So what is the purpose of coaching? আপনাদের কাছে প্রশ্ন যে কোচিং এর পারপাস কি, কোচিং এর উদ্দেশ্য কি, আমরা কেন কোচিং করাই, এটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন। কেন আপনি কোচিং করান, কেন আমরা কোচিং করাই, কোচিং এর উদ্দেশ্যটা কি? আপনারা যদি কেউ বলতে চান আপনাদের মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে বলবেন। আপনাদের কেউ যদি বলতে চান আপনাদের মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে বলবেন, এই প্রশ্নটার অ্যান্সার দিতে পারেন আপনারা চাইলে। প্রশ্নটা একটু বলবেন আপনি বাংলায়? প্রশ্নটা হলো কোচিং এর উদ্দেশ্য কি, অর্থাৎ আমরা কেন কোচিং করাই বা আপনি কেন কোচিং করান। নাফিস ভাই, কি ভাই বলুন। মানে আমি তো খেলোয়াড় জীবনে যা কিছু শিখেছি এবং তৃণমূল যারা মানে নতুন জেনারেশন আসবে ওদেরকে জিনিসটা হচ্ছে মানে শিক্ষানো, এবং অনেক কিছু আমি পাই নাই, আধুনিক ফুটবল আমি পাই নাই, যেগুলো পাই নাই ওদেরকে জিনিসটা আমি শিখি এবং ওদেরকে শিক্ষা দেব। এবং আধুনিক ফুটবল মানে যেহেতু আমি ফুটবলের প্লেয়ার, ফুটবল খেলতেছি, ফুটবল ছাড়া সম্ভব না, সেহেতু কোচিংটা করানোর জন্য মানে আমার আগ্রহ। থ্যাংক ইউ। To teach the new generation player and also to provide them all the necessary facilities that as a player he couldn't get, so he wants to give them, the new generation player, all the facilities he can give them to flourish them as a player. There are really quite a lot of generalizations there. My question is the purpose of coaching? Why do people get involved in coaching? What is their outcome? What is the reason for coaching? What do they want to achieve? My question is specifically আপনার অ্যানসার বলতে পারেন। আমি বলতে যাচ্ছি, আমার নাম আরিফিন। এখানে এডিশন আগের যে উত্তরদাতা তার সাথে আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি, জাস্ট টু ইমপ্রুভ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স অন দ্য হিজ পারফরমেন্স। তার যে প্রেজেন্ট পারফরমেন্স আছে সেটাকে জাস্ট সে ইমপ্রুভ করা দ্য ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স, এটাই কোচিং এর আমি মনে করি পারপাস। Yes, very good, but can you be more specific? আরেকটু স্পেসিফিকলি জানতে চাচ্ছেন যে কোচিং এর মাধ্যমে আমরা কোচরা কি অ্যাচিভ করতে পারি, কেন আমরা কোচিং করাচ্ছি, কোচিং এর মাধ্যমে কি অ্যাচিভ করা যাবে বা কোচিং এর মাধ্যমে কি যোগ করা যাবে, কি দেওয়া যাবে, কোচিং এর উদ্দেশ্য কি, কেন আমরা কোচিং করাই। আমি বলতে চাচ্ছি। ভাই আসসালামু আলাইকুম। নাসির ভাই। জি বলুন। আপনি বলেন, মনির ভাই আপনি বলেন। হ্যালো, একজন করে বলুন প্লিজ। জি হ্যালো নাসির ভাই। হ্যালো হ্যালো জি শোনাচ্ছে ভাই, বলুন। আমি এনামুল। জি ভাই এনামুল ভাই বলুন। আচ্ছা, আমি নাসিরের সাথে এবং মামুন ভাইয়ের সাথে এক করতে চাই যে আসলে কোচিং হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় আমাদের দীর্ঘদিন যে প্লেন ক্যারিয়ারে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং যেগুলো দেখতে পেয়েছি যে অনেক কিছু ডেভেলপ করা সম্ভব, সেগুলা অনেক ক্ষেত্রে করতে পারা যায় না। সেই সব জিনিসগুলো আমরা কোচিং এ একজন কোচ সেগুলো কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করার পরে সেগুলো যে গ্রাস লেভেল যে ফুটবল প্লেয়ার যেগুলো তৈরি হবে, সেখান থেকে যদি আমরা এই শিক্ষাগুলো দিয়ে আমরা কোচেরা একটা ভালো প্লেয়ার তৈরি করতে পারবে এবং ভালো একটা টিম তৈরি করতে পারবে এবং দেশকে এবং ক্লাবকে ভালো একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা কোচের অনেক বড় ভূমিকা থাকে। সেইটাই হলো কোচিং এর মূল উদ্দেশ্য। আমরা
খেলাধুলা করার পরে আমরা চাইবো যে আমাদের নেক্সট জেনারেশন যেন আমাদের চেয়ে আরো অনেক ডেভেলপ করে, অনেক ভালো প্লেয়ার হয়, এবং আমাদের প্লেয়ারদের ভিতরে কোয়ালিটি আছে, কিন্তু সেই কোয়ালিটিটা কিভাবে ইউজ করবে, কিভাবে প্রয়োগ করবে, সেই জিনিসগুলো যদি আমরা এই গ্রাস লেভেল থেকে যদি আমরা কোচেরা যদি এইগুলো শিখাতে পারি, তাহলে দেন ভবিষ্যতে আমাদের জেনারেশন আরো ভালো ফুটবল সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। একজন কোচের অনেক বড় ভূমিকা এটা যে একটা তৈরি করা, টিম তৈরি করা, সেগুলো জেনারেশনের সাথে, এখন যে জেনারেশনের সাথে যে ফুটবলটা ডেভেলপ করছে, যে ফুটবল যে আমাদের স্প্যানিশ লিগ এবং লা লিগে যে খেলাগুলো হয় টিকি টাকা, সেই খেলাগুলো যে আমরা আগে খেলতাম না, কিন্তু এখন কিন্তু আমরা অনেকেই কিন্তু এই ধারায় চলে আসছি। এই জিনিসটা আমাদের গ্রাস লেভেলে যখন আমরা শেখাতে পারবো এবং বুঝাতে পারবো, যে পজিশন জ্ঞান থেকে শুরু করে। Yeah, Donobat, Mr. Nassif, can I just develop this a little bit further? Yeah, sure, please. উনি আপনাদেরকে এখন ওনার কিছু আইডিয়া শেয়ার করবেন এটাকে। Certain people have mentioned players, certain people have mentioned performance. Yes, some key words. কিছু আপনারা কিছু বলেছেন, কেউ বলেছে যে প্লেয়ারদের ইমপ্রুভমেন্টের কথা বলেছেন, এবং কেউ পারফরম্যান্স ইমপ্রুভমেন্টের কথা বলেছেন। Mr. Nassif, can you see the screen? Can you see the video? Yes, please. Mr. Nassif. Yes, Paul. Maybe coaching is to enhance performance and learning of players that then play in a team. Maybe. কোচিং এর একটা অংশ হতে পারে যে প্লেয়ারদের পারফরম্যান্স এনহ্যান্স করা বা পারফরম্যান্স বৃদ্ধি করা, ভালো করা, ইমপ্রুভ করা। আরেকটা হলো যে তাদেরকে তাদের যে অ্যাবিলিটি রয়েছে সেটা বৃদ্ধি করানো, প্লেয়ারদের যে অ্যাবিলিটি রয়েছে সেটা বৃদ্ধি করানো, ইমপ্রুভ করানো। Some support. Paul, please, can you please repeat that? I couldn't hear it. Yes, I said that
even the best players in the world require some support from a coach or coaches to achieve performance. ইভেন পৃথিবীর যারা বেস্ট প্লেয়ার রয়েছে, সবচেয়ে ভালো প্লেয়ার যারা রয়েছে, তাদেরও আসলে কোচদের কাছ থেকে, তাদের স্টাফদের কাছ থেকে, তাদের অন্যান্য সহকর্মীদের কাছ থেকে সাপোর্ট বা সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। The coach helps the player to help him or herself. কোচের একটা কাজ হলো তিনি প্লেয়ারকে সাহায্য করছেন যাতে করে প্লেয়ারটা পরবর্তীতে সে নিজেই নিজেকে সাহায্য করতে পারে, অর্থাৎ কোচ প্লেয়ারকে হেল্প করতেছেন তাকে ইমপ্রুভ করার জন্য, যাতে করে পরবর্তীতে প্লেয়ার নিজেই নিজের দায়িত্ব নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারে বা নিজেকে সে গুছিয়ে নিতে পারে, নিজের কাজটা সে নিজেই করতে পারে। The coach, through the process of coaching, teaches the players to employ skills within judgment in an intelligent way. কোচ তার কোচিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে একজন খেলোয়াড়কে শেখায় কিভাবে তার খেলোয়াড়ের স্কিল ডেভেলপ করতে পারে এবং তার জাজমেন্ট ক্ষমতা বা বিচার করতে পারার ক্ষমতা বা বিশ্লেষণ ক্ষমতা সে ডেভেলপ করতে পারে একটা ইন্টেলিজেন্ট মানে কৌশলগত উপায়ে, সাথে তার খেলোয়াড়দের মধ্যে এই জিনিসগুলোকে শিখাইতে পারে, সেটা তার কোচিং এর একটা পার্ট বা একটা অংশ। The coach, through coaching, brings order, understanding, and enlightenment to players. কোচ তার কোচিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে অর্ডার নিয়ে আসে, অর্থাৎ অর্ডার বলতে আপনারা এখানে শৃঙ্খলা বলতে পারেন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলতে বুঝাতে পারেন যে বুঝতে পারার মতো ক্ষমতা বা বিশ্লেষণ ক্ষমতা, এনলাইটেনমেন্ট অর্থাৎ তার যে চিন্তা ভাবনাগুলো রয়েছে সেটাকে যেন সে আরো ভালোভাবে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে। এই জিনিসগুলো প্লেয়ারদের মধ্যে ডেভেলপ করে দেওয়ার জন্য কোচ তার কোচিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে কাজ করে। Mr. Nassif, coaching allows coaches to challenge players' understanding and convinces them to accept many different things. কোচরা খেলোয়াড়দেরকে চ্যালেঞ্জ করেন তাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে, অর্থাৎ তাদের যে বুঝতে পারার যে ক্ষমতা রয়েছে বা চিন্তা ভাবনার যে ক্ষমতা রয়েছে, সেই জিনিসগুলোকে কোচরা প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে তারা চ্যালেঞ্জ দেন খেলোয়াড়দেরকে এবং তাদেরকে কনভিন্স করেন নতুন অনেক কিছু, নতুন অনেক চ্যালেঞ্জ, নতুন অনেক আইডিয়া শেখার জন্য, জানার জন্য তারা খেলোয়াড়দেরকে কনভিন্স করেন বা মোটিভেট করেন বা তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হন। So the coach in the 21st century and coaching in the 21st century, there is a lot of knowledge that the coach needs to possess. একবিংশ শতাব্দীর কোচকে এবং যারা কোচিং করাচ্ছেন, কোচিং যে প্রসেস রয়েছে তার অংশ হিসেবে অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে আমাদের আসলে নলেজ বা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। But really, here's some descriptive words about coaching. But really, coaching is to convince and inspire. এখানে অনেকগুলো শব্দ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো সবকিছু আসলে কোচিং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু যে দুটো বিষয়ে উনি খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে বলছেন সেটা হলো কনভিন্স এবং ইন্সপায়ার, অর্থাৎ খেলোয়াড়দেরকে বুঝাতে পারা, তাদেরকে কনভিন্স করতে পারা আপনি তাদের কাছ থেকে কি আশা করছেন, কি এক্সপেক্ট করছেন, এবং তাদেরকে ইন্সপায়ার করতে পারা অর্থাৎ তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারা, তাদেরকে মোটিভেট করতে পারা যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি তাদেরকে কোচিং করাচ্ছেন সেটা যাতে তারা অর্জনের পথে আগাতে পারে। Mr. Nassif, here are some of the responsibilities of the professional coach. একজন প্রফেশনাল কোচের কি কি রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে এবং কার্যক্রম রয়েছে সেগুলোর একটা লিস্ট আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। So some key descriptive words: training, preparation, and performance. এখান থেকে যদি আমরা তিনটা মূল পয়েন্ট যদি আমরা চিন্তা করি এখানে অনেকগুলোর মধ্যে, তাহলে আপনারা এখান থেকে ট্রেনিং, প্রিপারেশন এবং পারফরম্যান্স, অর্থাৎ ট্রেনিং করানো,
খেলোয়াড়দেরকে প্রস্তুত করা এবং তাদের পারফরমেন্স নিয়ে কাজ করা, এই তিনটা বিষয় অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে। And here is arguably one of the best coaches in the world, and Jurgen Klopp has marketed himself. এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে পৃথিবীর একজন অন্যতম সেরা কোচ ইয়র্গেন ক্লপ, এবং তিনি তার নিজেকে কিভাবে মার্কেটিং করেছেন, কোন জায়গায় তিনি তাকে নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। And probably one of his strongest characteristics is his ability to get the best out of his players. এবং ওনার অন্য অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বা ওনার যোগ্যতার মধ্যে একটা হলো উনি ওনার খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে তাদের বেস্ট পারফরমেন্সটা বের করে নিয়ে আসতে পারেন। So down here are some of the roles of the professional coach. এখানে কিছু আমরা একজন প্রফেশনাল কোচের কি কি রোল বা ভূমিকা থাকে সেগুলো আপনারা একটা লিস্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন। And if I can pick out some words, if you allow me to, it talks about individual players and it talks about those players within the team. অনেকগুলো পয়েন্টের মধ্যে উনি যদি দুটি পয়েন্ট যদি পিক করেছেন, একটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার, অর্থাৎ ব্যক্তিগত একজন আলাদা আলাদা প্লেয়ারের কথা বলা হচ্ছে, এবং একই সাথে সেই প্লেয়ারদের কথা বলা হচ্ছে একটা টিমের অংশ হিসেবে খেলে। So here now are some of the tasks and actions of the professional coach. একজন প্রফেশনাল কোচের কি কি টাস্ক থাকে এবং কি কি অ্যাক্টিভিটি থাকে বা কার্যক্রম থাকে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। Now, Mr. Nassif, the coach, and in certain countries around the world, the management team that supports the coach is very different. পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন টিমে যে ম্যানেজমেন্ট টিম থাকে কোচদের সাথে, সেটা আসলে বিভিন্ন ক্লাবে বিভিন্ন টিমে আসলে ডিফারেন্ট হয়, ভিন্ন ভিন্ন হয়। So, Mr. Nassif, if the work as a professional coach involves match day coaching, day-to-day coaching, and individual player positional sessions. আপনাদের মাইক্রোফোনটা প্লিজ মিউট করে রাখবেন। একজনের মাইক্রোফোনটা সম্ভবত মিউট করা নাই, কথা একটু কেটে কেটে যাচ্ছে। উনি এখানে যেটা বলছেন এই স্লাইডে যে একজন কোচের কোচিং এর বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে, তার মধ্যে আমরা যদি একটা চিন্তা করি একটা ম্যাচ কোচিং, অর্থাৎ ম্যাচ চলাকালীন যে কোচিংটা করতে হয় একজন কোচকে, ডে টু ডে কোচিং বা টিম কোচিং, টিমকে নিয়ে উনি প্রতিদিন যে কোচিং সেশন গুলো চালান সেটা কোচিং ট্রেনিং সেশন গুলো যখন ডিজাইন করেন এবং সেগুলো যখন আপনারা মাঠে ট্রেনিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করেন, সেখানে উনি কিভাবে ট্রেন করান, উনি কিভাবে কোচিং করান সেটা। What was the last point, Paul? The fourth one? Yes, the ability to work individually with the, excuse me? এবং প্রত্যেকটা পজিশন নিয়ে অনেক সময় কোচরা কাজ করেন, একটা ইন্ডিভিজুয়াল পজিশন নিয়ে, ধরেন রাইট ব্যাক বা সেন্টার ব্যাক বা মিডফিল্ড ডিফেন্স, এরকম বিভিন্ন পজিশন নিয়ে কোচরা অনেক সময় কাজ করেন, সেটা একটা আপনাদের কোচিং এর অংশ। And what we've done here is categorize the characteristics of the coach. The personality, so the personal characteristics, the qualities, the social qualities, the education and the management style of that professional coach. একজন প্রফেশনাল কোচের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা চরিত্র বা তার কাজের ধরন কিরকম হওয়া উচিত সেটা সম্পর্কে আপনার এখানে বেশ কিছু লিস্ট দেওয়া আছে। যেমন তার একজন ইন্ডিভিজুয়াল কোচের পার্সোনাল কি কি বিষয় থাকা প্রয়োজন, সোশ্যাল কি কি কোয়ালিটি থাকা প্রয়োজন, তার এডুকেশন লেভেল কিরকম থাকা উচিত, এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাইল, অর্থাৎ ম্যানেজমেন্টের সাথে উনি কিভাবে কাজ করেন এবং সবাইকে নিয়ে উনি কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করেন, সেই ধরনের যে কোয়ালিটি গুলো, যোগ্যতাগুলো, দক্ষতাগুলো থাকা দরকার, বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার, সেগুলো এখানে আপনার একটা লিস্টের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন।
So in terms of the professional coaching skills, the professional coach needs to know all about this. এবং একজন প্রফেশনাল কোচের যে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে যে সেক্টরগুলো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন সেগুলোর অনেকগুলো লিস্ট আপনারা এখানে একটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে যতগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে এই সবগুলো সম্পর্কে একজন প্রফেশনাল কোচের আসলে নলেজ থাকা প্রয়োজন, জানা প্রয়োজন। The professional coach needs to also engage and work with a range of technical staff. এবং একজন প্রফেশনাল কোচ একা একা কাজ করেন না, তার সাথে আরো অনেক টেকনিক্যাল স্টাফ থাকেন। এখানে আপনারা অনেকগুলো লিস্ট দেখতে পাচ্ছেন। এরকম অনেক টেকনিক্যাল স্টাফ নিয়ে, সহকারী নিয়ে তিনি কাজ করেন। And the bigger the club, the more staff that are involved. এবং একটা ক্লাব যখন অনেক বড় হয়, অর্থাৎ যত বড় ক্লাব হবে তার তত বেশি স্টাফ থাকে আসলে। So here is the professional coach in the middle, and here are the other members of staff that the professional coach may work with on a regular basis. এখানে একদম কেন্দ্রবিন্দুতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একজন প্রফেশনাল কোচ রয়েছেন এবং তার আশেপাশে তিনি আরো যাদের সহযোগী নিয়ে কাজ করেন, তার সাথে আরো যারা সহকারী থাকে বা আরো যারা স্টাফ থাকে তাদের একটা লিস্ট আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। And of course in Bangladesh there is a reduced coaching management team, but it's very important to understand some of the club structures throughout the world. এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে বিভিন্ন বড় বড় ক্লাব রয়েছে সেগুলোর যে স্ট্রাকচার রয়েছে, টেকনিক্যাল স্টাফদেরকে নিয়ে যে স্ট্রাকচার রয়েছে, আমাদের এখানে ক্লাবগুলোর ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা পরিবর্তন থাকে, কিছু কম থাকে, কিছু বেশি থাকে। সেই জিনিসটা আমাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে। What's important, Mr. Nassif, is that the professional coach has training support staff, recruitment staff, medical staff, administrative staff. টেকনিক্যাল টিমে কোচের সাথে যারা থাকেন তাদের ট্রেনিং, তার সহকারী হিসেবে থাকে, ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে তার সহকারীর প্রয়োজন হয়। রিক্রুটমেন্ট অর্থাৎ যখন তার নতুন প্লেয়ার নেয় বা স্কাউট করে সেক্ষেত্রে তার সহকারী থাকে, মেডিকেল টিম থাকে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসনের লোক থাকে। এই সবকিছু মিলেই কিন্তু কোচের সাথে টেকনিক্যাল টিম গঠন করা হয়। And Mr. Nassif, what is developing around the world is a real commitment to youth development. So in a lot of clubs around the world, there is the development of a youth department. And the word that describes it is an academy. এবং সারা পৃথিবীতে এখন যে বিষয়টাকে নিয়ে প্রত্যেকটা ক্লাবেই অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং কাজ করা হচ্ছে, সেটা হলো ইউথ ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ তরুণ খেলোয়াড়দের বা অল্প বয়সী খেলোয়াড়দেরকে ডেভেলপ করা, তাদেরকে তৈরি করা। তো এক্ষেত্রে এই ইউথ ডেভেলপমেন্টের সাথে যে জিনিসটা সম্পর্কযুক্ত সেটা হলো, যে শব্দটা সম্পর্কযুক্ত সেটা হলো একাডেমি। এবং এই একাডেমি নিয়ে সব ক্লাবই বা পৃথিবীর বড় বড় দেশে, বড় বড় সব দেশে, সব জায়গাতেই এই একাডেমি নিয়ে কাজ করা হয়। And in my experience, Mr. Nassif, I was head of youth at a Premier League club in my career and responsible for many staff. এবং ওনার পলের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তিনি ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগের একটা ক্লাব ছিল, সেখানে উনি হেড অফ ইউথ ডেভেলপমেন্টে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন, অনেকদিন। এবং সেখানকার অভিজ্ঞতা থেকে উনি যেটা দেখেছেন, সেখানে একাডেমিতে অনেক স্টাফ থাকে, অর্থাৎ অনেক লোক থাকে, অনেক টেকনিক্যাল লোক থাকেন। And Mr. Nassif, sincerely and humbly, this is something that we need the clubs to help with, because I believe we don't do this particularly well in Bangladesh. এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখানে এই একাডেমি বা ইউথ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে খুব বেশি কাজ করা হয় না, এবং এই জন্য আমাদের দেশের ক্লাবগুলোকে আসলে এই সেক্টরটা নিয়ে এই ক্ষেত্রে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে এবং কাজ করা দরকার।
So on this course, there's been many players that have played at the highest level. When is there going to be another generation of those players? আমাদের এই কোর্সে যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন তারা অনেকেই অনেক বড় বড় পর্যায়ে বড় বড় লেভেলে খেলে এসেছেন, কিন্তু আপনাদের আপনাদের মতোই কি পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড়রাও কি আপনাদের মতোই এরকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসবে? Mr. Nassif, I'm going to run through this very quickly. Here is a general structure of a management team. এখানে একটা খুব সাধারণভাবে একটা স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে যে একজন একটা ম্যানেজমেন্ট টিমে কারা কারা থাকেন। So the team behind the team. এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে উনি বলতেছেন যে একটা দলের পিছনে যে আসলে যারা কাজ করেন সেখানে যে দলটা কাজ করে, একটা টিমের পিছনে যে টিমগুলো আসলে কাজ করেন। So there are many departments that support the team. এবং এখানে আসলে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, সেক্টর রয়েছে যারা আসলে টিমটাকে সাপোর্ট করে। So there's assistant coaches. এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ থাকেন। Goalkeeping coaches. গোলকিপার কোচ থাকেন। Physical trainers, strength and conditioning coaches, fitness coaches. এখানে ফিজিক্যাল ট্রেনার থাকে, ফিটনেস ট্রেনার থাকে, স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং এর জন্য আলাদা স্পেশাল কোচ থাকেন। A doctor. ডাক্তার থাকেন আমাদের এখানে টিমের। Sports scientist. আমাদের স্পোর্টস সায়েন্টিস্টও থাকেন অনেক বড় বড় টিমে। Game analyst. আমাদের এখন যে জিনিস খুব চলে যে গেম অ্যানালিস্ট থাকেন, যিনি গেম অ্যানালাইসিস করে কোচদেরকে সাপোর্ট দেন। Physiotherapists. ফিজিওথেরাপিস্ট থাকেন টিমের সাথে। Nutritionists. নিউট্রিশনিস্ট বা পুষ্টিবিদ থাকেন টিমের সাথে। Obviously the groundsman. এবং অবশ্যই গ্রাউন্ডসম্যান থাকেন। Obviously in Bangladesh you have to be blessed to find somewhere to train, but you still got to work with people who can give you access to a training facility. যদিও বাংলাদেশে যেহেতু মাঠের স্বল্পতা রয়েছে এজন্য হয়তো আপনাকে মাঠ পাওয়ার জন্য অনেক খুঁজতে হতে পারে বা পরিশ্রম করতে হতে পারে, কিন্তু অবশ্যই আপনাদের এরকম কিছু মানুষদের জানা প্রয়োজন যারা আপনাদেরকে এই ফ্যাসিলিটিস গুলো তৈরি করে দিচ্ছেন। Somebody is in charge of all of the equipment, training, coaching resources, and obviously the individual equipment needed for training session. যারা ইকুইপমেন্ট স্টুয়ার্ড বলতে যাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যারা ইকুইপমেন্ট যে হ্যান্ডেল করে এবং গোছায় রাখে সবার জন্য, খেলোয়াড়দের জন্য, কোচিং এর জন্য, ট্রেনিং সেশনের জন্য যে ইকুইপমেন্ট দরকার হয় সেগুলো গোছায় রাখে এবং যখন সাপ্লাই প্রোভাইড করার প্রয়োজন হয় তখন সেগুলো প্রোভাইড করে। Obviously those key people who seek out talented young players. এবং এখানে স্কাউট আছে যারা আসলে তরুণ খেলোয়াড়দেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে বিভিন্ন জায়গা থেকে। When I was head of youth at an English Premier League club, I had 21 full-time staff who were scouts. উনি যখন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একটা ক্লাবে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টে কাজ করেছেন, ওনার টিমে 21 জন স্কাউট ছিলেন, ফুল টাইম স্কাউট ছিলেন যারা এরকম তরুণ খেলোয়াড়দেরকে, ট্যালেন্টেড খেলোয়াড়দেরকে খুঁজে বের করতেন। 21 জন প্রফেশনাল স্কাউট ছিলেন তার টিমে। Unless you find the potential players, it's very difficult to work with them within the training environment. আপনি যদি আপনার যেরকম প্রতিভাবান প্লেয়ার দরকার আপনার টিমের জন্য, সেরকম প্রতিভাবান প্লেয়ার, সেই কোয়ালিটি প্লেয়ার যদি আপনি খুঁজে বের করতে না পারেন, তাহলে যে প্লেয়ারদেরকে নিয়ে আপনি ট্রেনিং সেশনে কাজ করবেন সেই কাজটা করা আসলে খুব কঠিন। Mr. Nassif, secretaries or general managers. সেক্রেটারি থাকে বা জেনারেল ম্যানেজার, আমরা যদি সাধারণ সম্পাদক বলি, এরকম পদ থাকে ক্লাবে।
obviously advisors who look at all of the regulations and legalities of everything. এবং অ্যাডভাইজার থাকেন, পরামর্শক থাকেন, যিনি ক্লাবের সকল ভালো মন্দের বিষয়গুলো খেয়াল করেন এবং তাদেরকে পরামর্শ দেন এবং তাদের লিগ্যাল যখন প্রয়োজন হয় ল বা এই জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে, আইনগত বিষয়গুলো নিয়ে, তখন তারা তাদেরকে সাপোর্ট দেন। And obviously the professional coach who's got to work with all of those people. এবং সবশেষে একজন প্রফেশনাল কোচ, যিনি এই যে যতগুলো পজিশন নিয়ে বলা হলো, যতগুলো স্টাফের কথা বলা হলো, সবার সাথে মিলে কাজ করেন। But really, the essence of a professional coach is about winning and results. এবং একজন প্রফেশনাল কোচের জন্য আসলে সবচেয়ে এসেন্স যেটা বলছেন, যে জিনিসটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো জেতা এবং রেজাল্ট বের করে নিয়ে আসতে পারা। And interestingly, the Barcelona coach has just been removed of his duties after the embarrassing result against Bayern Munich. এবং খুবই সাম্প্রতিক রিসেন্টলি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখের এগেইনস্টে বার্সেলোনা কোচ, বার্সেলোনার যে বাজে পারফরমেন্স হলো সেটার পরবর্তীতে কিন্তু বার্সেলোনার যিনি কোচ ছিলেন তাকে কিন্তু স্যাক করা হয়েছে বা তাকে কিন্তু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। And Mr. Nassif, that's really the reality. এবং এটাই আসলে কোচিং পজিশনের কোচদের জন্য বাস্তবতা বা রিয়ালিটি। Mr. Nassif, can I please show our friends and colleagues a real interesting video? এই মুহূর্তে উনি আপনাদেরকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন। And this is a video of probably, arguably, as I said earlier, the most successful coach currently. এবং এই ভিডিওতে যিনি কথা বলবেন তিনি বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম সেরা একজন কোচদের একজন। And please pay attention to some of his words that he uses, please. এবং উনি যে কথাগুলো বলবেন ভিডিওতে, সেই কথাগুলো আপনারা মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করবেন। Mr. Nassif, can you see the video? Yes, Paul. I live 100% for the boys, with the boys, what we do for the club and all that stuff. I try everything to be as successful as possible. I have a lot more information than I give to the players, and not because I don't want to. I want to keep that, no, just because I want. They have to play a football game, and football is a game, and you have to play that with freedom. In the beginning, for example, when a new player is coming in, I don't give them any information. It's like, let them play. Let's learn. That I learn about him, what he's doing naturally, and what we want to adjust, and what we want to leave with him, and what we want to stop him doing, and stuff like that. So you learn more about your players each day, and you know how to treat them, how to deal with them. A lot happens in the one-on-one talk, actually, but that's with the player and with the team. There are more things to do, and they're then all in the right shape and in the right position, and you try to help 11 players to do the right things in the right moment, actually. There are two reasons why I'm so energetic on the sideline. One is my character, obviously. I'm already much calmer than I used to be, to be honest. I'm kind of the reserve tank for the boys. When I feel the energy level goes a bit down, then I'm still there and can kick their butt or whatever they need in this moment. It's better to be angry with me than to think, oh, it's too intense today. So you need always something like a response. So how I understand, I needed that as a player as well. So for the boys, I think they are meanwhile used to it. That's because I look always, if I give some credit or some compliments, they look exactly the same way. And then when I shout something not so positive on the pitch, and that's my problem with the face. So, but meanwhile, they are used to it.
It was an absolutely conscious decision to go to England, to another country, to learn new things, to improve a new language and all that stuff. So that's all only positive. We met a lot of good people here. No, I don't miss anything. The world is, in Europe at least, small enough that we can reach everything in a couple of hours. This club is so unbelievable big. It's incredible. It feels really good, and it gives us a lot of power. For me, absolutely no pressure. I mean, I sometimes try to imagine how it is in all the living rooms all over the world. Millions and millions of people, when we are playing, are completely concentrated on what we are doing. During the week, they follow us wherever we go. They read everything about us and all that stuff, and it's very positive. That's like the best thing you can do in your spare time, actually, if you love football, obviously. And so I like it a lot that we have such a positive moment, and the people have really a lot of good moments during the season, and hopefully it may continue like this. All what we do in life, how I understand, is about relationship. Because otherwise you live in a forest alone, on a mountain alone, and if you only want to be alone and want to be responsible for exactly the things you do and no responsibility for anything else, you have to live alone. Otherwise, always when you enter a room, you have a little bit of responsibility at least for the mood in the room. As a football team, we have to work really close together. Each player knows each name of each person who works at Melbourne. It's not me to create an atmosphere. Each person in a room, each person is responsible for that. In a football team, especially that. It worked out well. We all win for each other. Meanwhile, we do it for Carol and Caroline. We do it because we know how important it is to them, and that makes more worthy. It feels different. If you have a bigger group to do it for, the better it feels for yourself. That's how it is. I try everything to be as successful as possible. I live 100% for the boys, with the boys, what we do for the club and all that stuff. And I think that's leadership in the first case. As a leader, you cannot be the last who comes in and the first who goes out. That's how it is. You don't have to be always the first coming in or the last going out. That's like this, but you have to be an example as well. That's how it is. You have enough confidence, and that's very important for a leader, because confidence, if I would expect from myself that I know everything and I'm the best in everything, I couldn't have confidence, but I don't expect that. I know I'm good in a couple of things, really good in a few things, and that's enough. What I can do, my confidence is big enough that I can really let people grow next to me. It's no problem. I need experts around me. It's really, really very important that you're empathic, that you try to understand the people around you, and that you give real support to the people around you. And then everybody can act. That's what leadership is. Have strong people around you with a better knowledge in different departments than yourself. Don't act like you know everything. Be ready to admit that I have no clue in the moment, so give me a couple of minutes, then I will have a clue probably. And that's exactly how I understand it. But it's not a real philosophy, it's just my way of life. Mr. Nassif. Yes, Paul. If I can pick a few words out from the video, coaching and being the professional coach is about relationships. এখান থেকে যদি উনি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট যদি পিক করতে চান, তাই উনি যেটা বলতে চাইছেন যে কোচিং এর অংশ হলো বা কোচিং হলো যে প্রফেশনাল লেভেলে যাদের সাথে কাজ করা হয় তাদের সাথে যে রিলেশনশিপ আছে বা সম্পর্ক রয়েছে সেই জিনিসটা বিল্ড আপ করা, সেই জিনিসটা তৈরি করা এবং ডেভেলপ করা। And Mr. Nassif, hopefully our friends and colleagues will move towards the B diploma and move towards the A diploma at some stage. So we would then go into leadership and relationships a lot more. But here on the C certificate, we're just floating the ideas. এবং আপনাদের কাছ থেকে আমি আশা করবেন যে আপনাদের অনেকেই পরবর্তীতে বি ডিপ্লোমা করবেন এবং আরো অনেকেই হয়তো পরবর্তীতে এ ডিপ্লোমা করারও সুযোগ পাবেন বা করবেন। এবং এই কোর্সগুলোতে বি ডিপ্লোমা এবং এ ডিপ্লোমা কোর্সগুলোতে লিডারশিপ বা নেতৃত্ব গুণ এবং রিলেশনশিপ বা সম্পর্ক
কিভাবে ডেভেলপ করা হয় বা গড়ে তুলতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে সেখানে সেই কোর্সগুলোতে আরো বেশি ডিটেলস এ কথা বলা হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করা হবে। সি সার্টিফিকেট কোর্সে এগুলো নিয়ে কথা বলা হবে, বাট অত বেশি ডিটেলস বলা হবে না। Mr. Nassif, just a few more words from me before our friends and colleagues can ask any questions. What's important now is that we allow our friends and colleagues just to think about what we've spoke about. আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে দেওয়ার আগে উনি আর কিছুক্ষণ কথা বলবেন। তো এই জিনিসটা উনি বলতেছেন যে আপনারা যা যা শুনলেন, যা যা শিখলেন আজকে ক্লাসে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদেরকে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই চিন্তা করবেন, ভাববেন যে কি কি শিখলেন সেগুলো নিয়ে আরো ভাববেন। On the WhatsApp group tomorrow morning, there'll be task number 3, and there'll be a university paper on reflection. Reflections, which is really about personal thoughts and personal thoughts that come into ideas, is very important because that allows learning and development. So there'll be a university paper that explains how important that is. আপনাদের কালকে সকালবেলা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনাদের টাস্ক 3টা দিয়ে দেওয়া হবে, সেটা আপনারা সকালের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এবং একই সাথে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পেপার থাকবে বা আর্টিকেল থাকবে, সেটা আপনারা পড়বেন এবং সেই আর্টিকেলটা পড়ে আপনারা কি বুঝলেন সেটা আপনাদের নিজেদের ভাষায় লিখবেন। আর্টিকেলের রিফ্লেকশন বলতে যে জিনিসটা বোঝানো হয়, যে একটা আর্টিকেল আপনি পড়বেন বা একটা লেখা আপনি পড়বেন, পড়ার পরে সেখান থেকে আপনি কি বুঝলেন সেটা আপনি নিজের ভাষায় লিখবেন। এটাই হলো রিফ্লেকশন অফ আর্টিকেল। আর্টিকেল পড়ে রিফ্লেকশন লেখা, আর্টিকেল পড়বেন এবং নিজের ভাষায় সেটা কি বুঝলেন সেটা লিখবেন। And finally, Mr. Nassif, considering the experience and expertise of everybody that's in this group, the quality of the work I would expect to be of the highest order. এবং আমাদের এখানে যারা আপনারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন এই গ্রুপে, আপনাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং দীর্ঘদিনের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে উনি আপনাদের কাছ থেকে আশা করছেন যে আপনাদের কাছ থেকে উনি যেই লেখাগুলো পাবেন বা যেই যে রিফ্লেকশন গুলো পাবেন, যে পর্যালোচনাগুলো উনি পাবেন, সেটা অনেক হাইয়ার লেভেল হবে, হাইয়েস্ট লেভেল হবে, একদম মানে সবার থেকে ভালো হবে, এরকমই উনি এক্সপেক্ট করেন। সবচেয়ে ভালো লেখাগুলো আপনাদের কাছ থেকে আসবে, এটাই উনি আশা করেন। Mr. Nassif, I'm happy to answer any questions, but when we finish the Zoom meeting, I would encourage everybody to talk to each other to share their own ideas and their own perceptions. যখন আমাদের এই ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে এরপরে উনি আশা করবেন, উনি চাচ্ছেন যে আপনারা নিজেদের মধ্যে এটা নিয়ে কি শিখলেন, কি দেখানো হলো আজকে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন এবং নিজেদের আইডিয়াগুলো শেয়ার করবেন যাতে অন্যরা সেখান থেকে শিখতে পারে বা জানতে পারে। এবং এই মুহূর্তে উনি আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করছেন। আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে একজন একজন করে প্রশ্ন করতে পারেন। কারো প্রশ্ন থাকলে মাইক্রোফোন আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। কারো কোনো প্রশ্ন নাই? হ্যাঁ নাসির ভাই। জি ভাই, ওই যে আমার প্রশ্নটা হলো, আপনার এই পল স্যার তো বললো যে আপনার ইংল্যান্ডের এগুলো দেখালো, হ্যাঁ, যে কোচের সাথে এত স্টাফ, এত কিছু, এত থাকা লাগে, বাংলাদেশে কি এটা কি এত সম্ভব? Acha. So he's asking that we have seen in the videos or the slides that there are a lot of technical staffs, coaching staffs with the head coach in Europe and other countries. Can we see, like, if it is possible to have all these coaching staffs in Bangladeshi clubs or teams? Well, my personal humble opinion is that over the next few years we should work closely with the BPL, the BCL clubs,
to develop their club structures. And within the club structures, it would allow the development of particular important support and coaching position. ওনার মতামত হলো সামনের কয়েক বছরে ওনারা বাংলাদেশের বিপিএল এ যে টিম ক্লাবগুলো রয়েছে এবং বিসিএল এ যে ক্লাবগুলো রয়েছে সেই ক্লাবগুলোর সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং কাজ করার মাধ্যমে তাদের যে স্ট্রাকচার ক্লাবের যে স্ট্রাকচার থাকা উচিত যেরকম হওয়া উচিত সেটা নিয়ে ওনারা কাজ করবেন যাতে করে প্রত্যেকটা পজিশনে যেই ধরনের স্টাফ থাকা দরকার সাপোর্টিং স্টাফ থাকা দরকার যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকা দরকার বা যে পজিশনে যে ধরনের লোক থাকা দরকার টেকনিক্যাল লোক থাকা দরকার সেই ধরনের লোক বা সেই ধরনের পজিশন যাতে তৈরি করা হয় সেইভাবে যাতে ক্লাবের স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয় সেটা নিয়ে ওনারা কাজ করবেন। And Mr. Nassif, just to add to that, the competition structure throughout Bangladesh, if we can continue to develop it, then as you know and all our friends and colleagues know, is the game is going to be a lot stronger. এবং আমাদের দেশে যে কম্পিটিশন গুলো হয় যে খেলাগুলো হয় যে প্রতিযোগিতার যে লেভেলটা রয়েছে এটা নিয়ে যদি আমরা একটু ডেভেলপ করতে পারি একটু ভালো অবস্থায় যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি তাহলে ক্লাবের স্ট্রাকচার গুলো নিয়েও আসলে আরো বেটার হবে এবং এখানকার খেলার লেভেলটাও খেলার মানটাও একটু বেটার হবে। আর কারো কোনো প্রশ্ন? নাসিব আসসালামু আলাইকুম, আমি আরিফিন বলছিলাম। জাস্ট মাই ওয়ান হাম্বল সাবমিশন, মাই ইজ যে আপনার ইয়াও বলতে পারেন, মাই সাজেশন অর অপিনিয়ন টু পল এন্ড অলসো বাফুবে, যে আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট, আমি এটা বাংলায় বলি সবার বোঝার সুবিধার্থে, আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট টিম আমরা দেখলাম পলের মিস্টার পলের ইয়া থেকে পলসারের ইয়া থেকে, যে দেয়ার ইজ লট অফ ক্রাইটেরিয়া থাকে, লাইক ফিজিক্যাল ট্রেনার, গেম অ্যানালিসিস, ফিজিওথেরাপিস্ট, নিউট্রিশনিস্ট, গ্রাউন্ডসম্যান, স্কাউটস, অনেকে আছে। বাট আমাদের দেশে কিন্তু there is a potentiality but no organogram, we don't have an organogram like this. তো আমরা যদি বাফুফে যদি এই ধরনের কোন একটা স্টেপ নেয় বিকেএসপির সাথে, বিকেএসপি তে আমি জানি না এটা আছে কিনা, বিকেএসপি অনলি প্লেয়ার তৈরি করে, হয়তো অনলি দে আর প্রোডিউসিং দ্য প্লেয়ার, ওয়েদার এই ধরনের কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কোন যদি কোর্স যদি তারা করায়, কারণ এই আমাদের দেশের ছেলেরাই কিন্তু এই ধরনের ফিজিক্যাল ট্রেনার হতে পারে, গেম অ্যানালিস্ট হতে পারে, ফিজিওথেরাপিস্ট হতে পারে, নিউট্রিশনিস্ট হতে পারে। এই ধরনের যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে ক্লাবগুলো তাহলে সব অল্প টাকায় কিন্তু তারা ক্লাবগুলো এই ধরনের ম্যানেজমেন্ট টিমের ইয়াগুলো রাখতে পারবে এবং তাদের জন্য এটা সাশ্রয়ী হবে, খরচের দিক দিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে সাশ্রয়ী হবে। দ্যাট ইজ মাই হাম্বল সাবমিশন। যদি ক্লাবগুলো যদি রাখতে চাই তাহলে আমাদেরকে বিকেএসপি, বাফুফে, মানে আমাদের প্রতিষ্ঠান বড় বড় যারা আমাদের যারা আমাদের নীতি নির্ধারণরা যারা আছে তাদের থেকে, বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে যদি এই ধরনের বড় বড় কোনো সাবজেক্ট রাখে, লাইক বিভিন্ন ধরনের এডুকেশনাল সাবজেক্ট, তাহলে কিন্তু এখানে আমরা বের করতে পারবো ইন ফিউচার, ইনশাআল্লাহ নেক্সট 5 ইয়ার্স এর মধ্যে, এবং আমাদের ক্লাবগুলো কিন্তু অনেক উপকৃত হবে এই ধরনের যদি অনেকগুলো পটেনশিয়াল এই ধরনের গেম অ্যানালিসিস, ফিজিক্যাল ট্রেনার, ফিজিওথেরাপিস্ট, ফিজিক্যাল ফিটনেস প্লেয়ার যদি বের করতে পারে। দ্যাট ইজ মাই হাম্বল সাবমিশন। এটা বাফুফে, বিকেএসপি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যদি কোনো একটা ইউনিভার্সিটির সাথে এটা যদি লিঙ্ক আপ করে দিতে পারে, দ্যাট উইল বি মোর বেনিফিশিয়াল ফর আওয়ার নিয়ার ফিউচার ফুটবল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Donobat, Mr. Nassif, just to explain in a little bit of detail, within a coach education scheme, it's extremely important to develop the good practice from around the world and provide that to everybody that's involved in this course. So here is the good practice. The challenge is then to try and develop the structures of clubs and other organisation in the game in Bangladesh. That's the difficult challenge. But let's hope we can move that forward over the next few years. কোচ এডুকেশনের সাথে সম্পর্কিত যতগুলো পয়েন্ট যেগুলো উনি বলেছেন, এগুলোর মধ্যে থেকে উনি যদি সারা পৃথিবীতে যে জিনিসটা প্র্যাকটিস করা হয়, যে জিনিস নিয়ে কাজ করা হয়, তার মধ্যে একটা হলো যে ক্লাবের স্ট্রাকচার ডেভেলপ করার আসলে অনেক
কঠিন একটা বিষয়, কঠিন আসলে না, মানে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, অনেক ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার আছে, এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যার কারণে জিনিস আসলে সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার। তো এটা নিয়ে কাজ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন এবং যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সেটার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এবং একসাথে কোচ এডুকেশনের মধ্য দিয়ে আসলে এই জিনিসগুলোকে কোচদের মধ্যেও এই নলেজ গুলো দেওয়া, এই ধারণাগুলো দিয়ে দেওয়া যে তারা এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন। Mr. Nassif, we offer this kind of perspective for the benefit of players. Players need that support. Players need expertise. Players need the real informed experts in certain areas to help their development as players. So we're doing it for the development and betterment of players in Bangladesh. এবং এই জিনিসগুলো আসলে করা হচ্ছে, বা এই জিনিসগুলো স্ট্রাকচারগুলো তৈরি করা এবং ডেভেলপ করা আসলে এই করার কারণ হলো প্লেয়ারদেরকে সাপোর্ট দেওয়া, প্লেয়ারদের জন্যই করা। কারণ প্লেয়ারদের আসলে সাপোর্ট দরকার, প্লেয়ারদের আসলে অ্যাসিস্ট দরকার, সহায়তা দরকার, তাদের আসলে এক্সপার্টদের মতামত দরকার, তাদের এক্সপার্টদের অধীনে তাদের ট্রেনিং প্রয়োজন, তাদের জানার এবং শেখার অনেক সুযোগ রয়েছে। তো এই খেলোয়াড়দের ডেভেলপমেন্টের জন্যই আসলে এই জিনিসগুলোর প্রয়োজন। এই জিনিসগুলো আমরা আসলে যে জিনিসগুলো আমরা করতে চাই, এগুলো আসলে খেলোয়াড়দের ডেভেলপমেন্টের জন্য, খেলোয়াড়দের ভালোর জন্যই আমরা করতে চাই বা করা প্রয়োজন। Yeah, Naz, please, Mr. Nassif, Naz at the top. নাফিস ভাই, হ্যালো। জি, আসলে একটা কোচ মানে কোচিং করানোর জন্য তার সমস্ত যদি সবকিছু না থাকে, সে ভালো কোচিং করানো কখনো সম্ভব হয় না। মানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে, যেহেতু আমরা আসলে অনেক ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলি, সেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে আসে বোঝা যায়, অনেকে বলে যে মানে এই প্রবলেম হচ্ছে, বাট মেইন কাজটা হচ্ছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যে আমাদের সুযোগ সুবিধাগুলো দেওয়া দরকার ছিল প্লেয়ারদেরকে, সেগুলো আসলে অনেকটাই হচ্ছে না, যেহেতু এটা অনেক ব্যয়বহুল। যেহেতু ব্যয়বহুল, আমার মনে হয় মানে বিকল্প হিসেবে, যেহেতু এটা একটা লং প্রসেস, এটাতে বিকল্প হিসেবে কি করা যায়, মানে কিভাবে ওখান থেকে বের হয়ে কিছুটা হলে সম্ভব, মানে ওটা হলে আমার সময় লাগবে, যেহেতু অনেক ব্যয়বহুল, জাস্ট কিভাবে সম্ভব ওখান থেকে বের হয়ে আমরা ভালো পারফর্মটা করতে পারি বা করানোর জন্য কোচ দেওয়া উচিত, মানে কিছু হলে আমি চাচ্ছি বিকল্প একটা জিনিস যেন বের করে ওই পৌঁছানো পর্যন্ত। বুঝতে পারছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। So Paul is asking like all these buildings, infrastructure and everything, facilities, equipments, these are like a little bit expensive for a country like us. So is there any alternate style, or is there any alternative way in which way we can cover these expense in a like few expense, like not that much expensive things? Is there any alternative way to provide all the facilities and equipments there so that they have the best facilities? Mr. Nassif, I'm sure there is, and we have to. And that's why everybody that's involved in this particular course, this particular group, has a huge responsibility. ওনার মতামত হলো এটা সম্ভব, অল্টারনেট ওয়ে আসলে রয়েছে, এটা ওনার মতামত। এবং এইটার অল্টারনেট ওয়েতে যদি আমরা কাজ করতে চাই, তাহলে আসলে আমরা এখানে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছে, আমাদের আসলে কিছু দায়িত্ব রয়েছে। And Mr. Nassif, if I can, because these kinds of questions, our friends and colleagues can continue after the meeting, can I say that firstly, can I just thank everybody's for their patience and attendance? That's the first thing. আমরা এরকম প্রশ্ন আরো আপনাদের কাছ থেকে পেতে পারি, বাট এই মুহূর্তে আর এটা কন্টিনিউ করা হয়তো সম্ভব না। পরবর্তী ধর আপনাদেরকে এই ধরনের আরো প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে। উনি এই মুহূর্তে যা বলতে যাচ্ছেন শেষ করার জন্য, যে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, আপনারা সময় নিয়ে মনোযোগ সহকারে কাছে উপস্থিত হয়েছেন এবং শুনেছেন, সেই জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছেন আপনাদেরকে। And the second thing obviously is tomorrow, as everybody wakes up over their cup of coffee or tea, English breakfast, they have the tasks number 3 that we would like them to complete with the university paper, which just talks about reflection. So if that's okay, any problems, please let Mr. Parlow know.
please just make sure that everybody can share it on the WhatsApp, but also send it to Mr. Parlo. আপনাদের হলো কালকে সকালবেলায় ভোরবেলায় আপনারা যখন ঘুম থেকে উঠবেন তখন আপনারা সকালবেলা উঠে যখন চা খাবেন বা কফি খাবেন তখন আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই টাস্ক 3 দিয়ে দেওয়া হবে এবং এটা আপনারা এখানে আপনাদেরকে একটা আর্টিকেল দেওয়া থাকবে সেই আর্টিকেলটা আপনারা পড়ে সেই আর্টিকেল সম্পর্কে আপনাদের যে রিফ্লেকশন বা পর্যালোচনা অর্থাৎ আপনি যেটা বুঝলেন আর্টিকেলটা পড়ে সেটা সম্পর্কে আপনার নিজের ধারণা বা আপনার নিজের মতামত সেটা আপনি শেয়ার করবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করবেন এবং একই সাথে ইমেল করে পাঠিয়ে দিবেন সাবমিট করেন নেক্সট ক্লাসের আগেই। Mr. Parlo, would you like to say anything to add, please? Yes, sir. Thank you, sir. আমি সবার উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাই যেটা আমার সমস্যা হচ্ছে আপনারা টাস্কটা অনেকে যেমন আজকে আমাদের ক্লাস বিফোর 24 ঘন্টা আগেই আপনারা আমাদেরকে টাস্কটা মেইল করে দিবেন কারণ হলো যে আজকে অনেকগুলো টাস্ক আমি প্রিন্ট করছি সেটা হলো কোর্স চলাকালীন সময় আপনারা প্রায় 24 মানে আমাদের যদি মঙ্গলবার দিন ক্লাস থাকে তাহলে আপনি সোমবার দিন দুপুর 12টার মধ্যে আপনার মেইলটা দিয়ে দিবেন এক আর দুই নম্বর হচ্ছে টাস্কের মধ্যে অবশ্যই নাম এবং আপনার গ্রুপের কত নম্বর গ্রুপ আপনি যদি আপনারা নাম্বার 1 গ্রুপ এই নাম্বার 1 গ্রুপটা দিতে হবে নাম দিতে হবে এবং টাস্কের নামটা দিতে হবে টাস্ক 1 2 3 এটা দিতে হবে নাহলে আমি বুঝতে পারতেছি না অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে আর কিছু আছে যে আপনারা ওয়ার্ড ফাইলে যখন আপনারা মেল করতেছেন ইংলিশটা বাংলা না চায়না ভাষায় চলে আসছে তো এটা চেঞ্জ করার সময় একটু আপনারা খেয়াল করবেন যেমন বিপুল ভাইয়ের এই সমস্যা হচ্ছে বিপুল ভাই যে লাস্ট মেলটা করছেন সেটা কিছু বোঝা যাচ্ছে না একেবারে চায়না ভাষায় চলে আসছে তো এটা একটু খেয়াল করবেন প্লিজ এক্ষেত্রে আপনারা যদি পিডিএফ ফাইল পাঠান তাহলে এই ফন্টের কোনো সমস্যা হবে না যদি আপনি ওয়ার্ড ফাইল পাঠান আমার যেই ফাইলটার যেই ফন্ট রয়েছে সেটা দিয়ে আমি কাজে নাও হতে পারে আপনারা যদি পিডিএফ করে পাঠিয়ে দেন তাহলে এই সমস্যা কারো হবে না কি Mr. Parlo, we've registered everybody now with AFC, correct? Yes, sir, correct. And we've received some positive feedback from AFC because a large group of people on this course are also very well known from AFC. That's correct, yes? Yes, sir, correct. Do you want to share that? Can you share that with everybody in Bangla because they need to know that they've been registered through AFC. AFC have provided a lot of positive feedback because a lot of the participants are well known to AFC. আমরা আপনাদের যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন তাদের সবাইকে এএফসি তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এই কোচিং কোর্সের মাধ্যমে এবং এএফসি যখন পার্টিসিপেন্টস নামগুলো দেখেছে তখন তারা এটাকে খুব পজিটিভলি নিয়েছে খুব পজিটিভ ফিডব্যাক তারা দিয়েছে কারণ তারা যখন নামগুলো দেখেছে তখন তারা বুঝতে পেরেছে এখানে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন তারা এএফসি এর অধীনে ফিফার অধীনে অনেক এক্সপেরিয়েন্সড তারা প্লেয়ার ছিলেন তারা যখন এটা দেখতে পেরেছে তখন তারা বাফুফেকে খুব পজিটিভ একটা ফিডব্যাক দিয়েছে পজিটিভলি জানিয়েছে যে সাধুবাদ জানিয়েছে আর কি যে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন তারা বেশ বড় পর্যায়ে খেলে এসেছেন তারা এএফসি তাদেরকে রিকগনাইজ করতে পেরেছে আর কি So Mr. Parlo, Mr. Nassif, if you can just conclude things, I'd like to thank everybody for their patience and their attendance and please anything we can help with let us know and anything that you need some help with or you're concerned about just let Mr. Parlo know. আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন আপনারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছেন এবং মনোযোগ সহকারে শুনেছেন আপনাদের যে কোনো প্রয়োজন হলে আপনারা পলবকে জানাবেন তিনি আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবেন এবং সম্ভবত উনি এখন এখানে শেষ করবেন Take care. Thank you, Paul. Bye bye. Take care. Stay সবাইকে safe. ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ আগামী মঙ্গলবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম
বলো ভাই, আসসালামু আলাইকুম ভাই। তাহলে কি আমি পিডিএফ করে আরেকটা পাঠাবো? এই জালাল, কি অবস্থা? ভালো আছিস? চিনাই যাইতেছে না তো। জালাল আরে আল্লাহ ভাই, জালাল কি অবস্থা? কেমন আছেন?